అందరికీ షలోమ్ అండి. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే వస్తుందని భావిస్తాను. నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది. చూద్దారబ్బా. ఓకే. బెనే ఎఫ్రాయిం ఇజ్రాయెల్ సంస్థ, అలాగే అందరికీ షలోమ్ అండి. ఆ, బెనే ఎఫ్రాయిం ఇజ్రాయెల్ సంస్థ, అలాగే బ్రీత్ వలం సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఆదివారం నిర్వహించే బెరీషిత్ గ్రంథ అధ్యయన తరగతులకి అందరికీ ఆహ్వానం. ఈ యొక్క బెరీషిత్ గ్రంథ అధ్యయనాన్ని బెనే ఎఫ్రాయిం ఇజ్రాయెల్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో యెహోషువ యాకోబు గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే దీనికి ఇజ్రాయెల్ నుంచి బ్రీత్ వలం సంస్థ నుంచి రబ్బీ యారోన్ గిలోర్ గారు మనకి యొక్క అధ్యయనాన్ని నడిపిస్తారు. అధ్యయనంలో ఎవరైనా పాల్గొనొచ్చు. కాబట్టి ఎవరైతే యూదయ దృక్పథంలో బైబిల్ని లేదా తనాఖ్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు ఎవరైనా సరే ఈ క్లాస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. దీంట్లో ఎటువంటి భేదం లేదు. ఎవరైనా సరే ఈ క్లాస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈ ఫ్రీ క్లాసులు. సో కాబట్టి మీరు మీ యొక్క స్నేహితులకు కూడా ఈ యొక్క ఐడిని అందించవచ్చు. ప్రతి ఆదివారం 7:30 గంటలకి క్లాస్ జరుగుతుంది. అయితే ఈ క్లాస్ లో నేర్చుకున్న పాఠంలో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక ఈ క్లాస్ చివరి భాగంలో ప్రశ్నలకు సమయం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మీరు ప్రశ్నలు అడగొచ్చు. ఒకవేళ మీ ప్రశ్నకు ఆ రోజు సమయం అయిపోయి దాన్ని ఇవ్వలేకపోతే దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ వచ్చే వారం సమాధానం అందిస్తారు. లేదు అది ఎప్పుడైనా ప్రత్యేకమైన ప్రశ్న అయితే గనక అవి తప్పకుండా మరలా మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన క్లాస్ పెట్టడానికి కూడా దానికి అంటే ఒకవేళ ఎక్కువ వివరణ అవసరం అనుకున్నప్పుడు దానికి ప్రత్యేకంగా కూడా క్లాస్ పెట్టి మీకు వివరణ అందిస్తారు. సో కాబట్టి మీరు ఎటువంటి ప్రశ్న ఉన్నా సరే తప్పకుండా ప్రశ్నలు తెలియచేయవచ్చు. ఓకే, ప్రస్తుతానికి మనం బెరిషిత్ గ్రంథంలో వైష్లాహ్ పరాశాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. రబ్బీ గారు జాయిన్ అయిన వెంటనే మనం క్లాస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒకవేళ మీకు తర్వాత కూడా ఏమైనా ప్రశ్నలు వస్తే కనుక మీకు ఏదైతే జూమ్ ఐడి అందించబడుతుందో దాని కింద కూడా ఆ యొక్క జూమ్ ఐడి పోస్టర్ కింద ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ కూడా మీరు ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే కనుక దయచేసి ప్రశ్నలు పంపించవచ్చు. సో వాటిని కూడా సేకరించి మీకు ప్రశ్నలకు సమాధానం అందించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో క్లాస్ చివరి భాగంలో మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మీ యొక్క ప్రశ్నను తెలియపరచచ్చు. ఓకే, ప్రస్తుతం మనం వైష్లాక్ పరాశ అంటే ఆదికాండం 32వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. ఆ ప్రస్తుత సందర్భాన్ని మీకు గుర్తు చేసుకుంటే కనుక యాకోబు గారు తన మామగారింటి వద్ద లాబాన్ గారింటి వద్ద ఉండి లాబాన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని అందరూ పుట్టిన తర్వాత తిరిగి మరలా హషీం గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి సమయం సంపూర్తి తర్వాత తిరిగి మరలా మన ఇంటికి లేదా తిరిగి మరలా కానాన్ దేశానికి వచ్చే ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన తిరిగి మళ్ళీ కానాను వెళ్ళే సందర్భంలో వారి అన్నగారిని ఎదుర్కొనే విధానంలో ఆయన ఇబ్బంది పడుతూ అంటే ఆయన అన్నగారి ద్వారా ఏమైనా ప్రమాదం ఉందని భావించి ఆయనతో ముందుగానే సంధి చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఆయన ప్రయత్నిస్తూ ఉన్న ఆ సందర్భంలో మనం ఉన్నాం. ఓకే, రబీ గారు జాయిన్ అంటే తిరిగి మనం అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. రబీ గారు జాయిన్ అయ్యారు. రబీ గారు ఆహ్వానించి మనం క్లాస్ ప్రారంభించుకుందాం. షలాం రవి యారోన్, షవ్వాతో, and welcome to the Bereshit class. It's our honor and pleasure to welcome you once again. If you are ready, you can start the class now. Please. Yes, תודה רבה. שלום, ישראל גרור, שלום everyone, שבוע טוב. Happy to meet everyone. Yeah, okay, I see that. Okay, my connection is now get better. I hope you can hear me and okay? Yeah, it's fine now. Okay, great. So, right, so what did we have the last class? I think
I think we had a class and we left some, maybe one question or more. Yes. Yeah, one question. I think. Is there any other questions? I don't know. So, Shoshana, is there other questions? Yeah, okay. Let me check if I. Shalom, Ra. Shalom. In the last class, uncle, last class లో ఒక అతను క్వశ్చన్ అడిగారు, దాన్ని నేను చెప్తున్నాను రబ్బీ గారికి. Okay. Yes. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే రబ్బీ, పర్సన్ Shmuel, he asked a question that Esau and his students developed, right? I mean, we learned that Esau and his student, they both developed Christianity before. The present Christianity is developed by Esau and his descendants. But in today's world, I mean, in today's world, people who are becoming Christians or people who are already Christians, they believe in Christ. They are only attracted to Christ, and they believe in Christianity because of the Christ. I mean, whatever the festivals they do and the traditions or cultures, whatever they do, it's only because of that Christ. So according to Torah, we learn that Esau developed this Christianity, and he wants to conclude the question with, is this the same cultures and same traditions happened before? I mean, like some baptism or something Christian idolatry things, some cultures and traditions. Are these things derived from Esau, or who started all these questions? If we are about to say Esau and his descendants started this Christianity religion, what cultures they followed? I mean, what is their behavior that made them like they have started this Christianity? What is the reason behind it? That's what Mr. Shmuel asked. Rabbi, am I clear, Rabbi? Yeah, guess. I just didn't get the last sentence about the last sentence you said about the people who turn to Christianity. Yes, Rabbi. I mean, because Christians, they follow Christianity because of Christ, they are saying. But did Esau and his descendants follow same cultures, or what cultures they followed before to become a reason for Christianity head? I mean, like the starter of Christianity religion. Why so? ఇస్రాయల్ గారు సార్, నేను తెలుగులో చెప్పమంటారా? నేను చెప్తాను. ఓకే. ఓకే సార్, కుదరబా సార్. Yes. Did you got the question? Yeah, I'm not sure I got it, but let's try and if you help me, we can. I'll explain the question. Okay. Okay. As you told that, as per the Chazal told that the Christianity came from Yashau. Okay. But if we check the background of Christianity, it came from a person called Jesus Christ. Yeah, Yeshua, whatever it may be. That's it. But how can we say that the Christianity came from Yashau? If it is really from Yashau, now Christianity had some kind of cultures and some kind of traditions like baptism and also there. If Christianity came from Yashau, did they also follow the same culture, or else did they had any other culture? They literally taken the Christianity came from Yashau means there is a person who started the religion there in Yashau. That's what they are thinking. Maybe you can elaborate it. Did they also, Yashau also follow these cultures, these festivals, like whatever Christianity is following now? Yes. Oh, okay.
So, well, I'm not sure that I can tell you more than what other people already know and have some wide background, but let me try to point out something about that. We say first we say a few things usually. It's true that if we speak about the Jewish person, right, named Yeshua, so he is Jewish. He's not a descendant of Esau, and I usually, I don't tend to teach Christianity, but the idea what we say is that he didn't create this religion. Rather, it came from Paulus. So it's a bit different. And the major aspect that is relevant here is that it was for the purpose of the non-Jewish public. There were, if we go back to the historical background, there were some discussions and controversies about that in the Bet Knesset, in the Bet Midrash, and with the brother of Yeshua, and all kind of that stories. But I'm not getting into the history of Christianity too much. If it's not relevant, I mean, to what we learn, well, of course it's important that we say that Christianity is an important portion of human thought and of history, and definitely religious history. That's for sure. But I would say that as we mentioned in the last class, it started for non-Jews, right? It's in Greek, and what we know, like, or the right way to describe is it was like a pagan world, and in this pagan world, it was difficult to adopt a monotheistic belief. Right? It was there were some discussions, and actually people, non-Jews, people from the nations, they came to Beit Knesset, and they wanted to hear about Judaism. They wanted to cooperate with Judaism, but it was challenging, demanding. Right? As you know, historically, people say there were much more women than men that converted because the fear of circumcision, for example. So Christianity was like a simpler deal for a religious solution without circumcision, and for everyone. So no Noachites. It's actually it replaced the Bnei Noach, right? Christianity, instead of being Bnei Noach, people just say, okay, we'll take this path of Christianity. It's Judaism, but it's simpler, and that's where it spread and got public in Greece, and then all over Europe and other places. So there's other places in Europe. That's what we say, the descendants of Esau, right? That's how we connected to Esau, with the descendants. Actually, Christianity started many decades or centuries after the time of Yeshua. So it started there, and
Of course, everything originally came from Judaism, right? But it was like a mixture, like turning to a pagan belief, some kind of monotheistic, but it's not truly monotheistic, and it's kind of a mixture, and that's where we point out that it's the descendants of Esav. It's the culture that they had, and it was like adopted, or like it wasn't pure monotheistic, and it wasn't pure pagan. It was something in the some compromise, and that's what we say, that the descendants of Esav, they took control over it. They run the world when the Jews were weak and on exile, and that's why we like split the world like roughly to Christians, Europeans, descendants of Esav, and other parts of humanity. Yeah. It's like a consciousness driven, from the Yashav to this era. That's what you can say, right? It's not like a literal thing that Yashav has started, but that the consciousness, the ideology, what they are following is still the Christianity is still following the ideology of the Yashav, right? Yeah, what we can say about Esav, it's like it could be part of the root cause for the rise of Christianity, because Esav had like a conflict with Yaakov, and conflict to this world and the world to come, and we will see in this Torah portion of Vaishlach all the conflicts that they did have. We started being aware of that before. We're right in the birth time of Esav, but we will see it later on, and this will help us to understand the idea that like how we see Esav different from Yaakov. It has some impact on Christianity. Yeah, it could have. అయితే పోయిన వారం షముయేల్ గారు ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. క్రైస్తవత్వం అనేది యాషావు గారి దగ్గర నుంచి, లేదా ఆయన తరాలు ఎవరైతే వచ్చారో వారి దగ్గర నుంచి వచ్చిందని చెప్పారు కదా. అటువంటి పరిస్థితుల్లో క్రిస్టియానిటీ ఒకవేళ యాషావు దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న క్రిస్టియానిటీలో వారికి వివిధ రకాలైన పద్ధతులు, వివిధ రకాలైన ఆచార వ్యవహారాలు నడిపిస్తూ అంటే ఫాలో చేస్తూ ఉంటారు వారందరూని. మరి ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రారంభించింది యేసుక్రీస్తు అని తెలుగులో చెప్పుకుంటారు, లేదా హీబ్రూలో యాషు అంటారు అని ఒక వ్యక్తి నుంచి కదా, ఆయన దగ్గర నుంచి కదా క్రైస్తవత్వం అనేది ప్రారంభమైంది. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం అసలు యాషావు గారి దగ్గర నుంచి క్రైస్తవత్వం వచ్చిందని ఎలా చెప్తున్నాం? ఒకవేళ యాషావు గారి దగ్గర నుంచి వస్తే కనుక క్రైస్తవత్వం ప్రస్తుతం ఏదైతే ఆచార వ్యవహారాలు పాటిస్తుందో, ఏవైతే వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా బాప్తిస్మనో ఇంకోటని ఫాలో చేస్తుంటారో, మరి ఇవే విషయాలు వారు కూడా ఫాలో చేశారా? యాషావు గారు వారి తరాల వారు, లేదా వారు ఏం అసలు ఫాలో చేశారు? ఎలా క్రిస్టియానిటీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, క్రైస్తత్వం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ప్రశ్న. అయితే మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, క్రైస్తవ్యం ఏదైతే ప్రస్తుతం వచ్చిందో అది యేసుక్రీస్తు అనే వారు, లేదా యాషువా అనే ఏదో ఒక పర్సన్ నుంచి వచ్చిందన్నారు కదా. యాక్చువల్గా ఆ వ్యక్తి కూడా యాషావు సంతతి కాదు, అతను కూడా ఒక జ్యూ. యశు అనే పర్సన్ కూడా ఒక జ్యూ. ఇంకా చెప్పాలంటే క్రైస్తవత్వం అనేది ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా రాలేదు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దీని ఉద్దేశం, ఇప్పుడు ఈ చెప్పే ఉద్దేశం ఇప్పుడు క్రైస్తవత్వం గురించి క్లాస్ చెప్పి ఆ హిస్టరీ అంతా చెప్పాలనేది కాదు. ప్రశ్న వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ చరిత్రకారులు కానీ, లేకపోతే ఎవరైతే ఈ విషయాలన్నీ పెద్దలు స్టడీ చేశారో వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు, రెండు విషయాలు అంటే ప్రశ్న వచ్చింది కాబట్టి. యాక్చువల్గా ఈ క్రైస్తవత్వం అనేది యెషువా అనే ఆ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి కూడా ప్రారంభమైంది కాదు. దాంట్లో పౌలు అనే వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత అది ఒక మతంగా మారడం జరిగింది. బేసికల్గా మన చరిత్ర మొత్తం చూసుకుంటూ వస్తే కనుక, ఇంతకీ ఎవరి ద్వారా మనం ప్రారంభమైందని చెప్తున్నాం? ఆయనకు కూడా యాషావు సంతతి వారి కాదు, ఆయన కూడా ఒక జూనే. యెషువా అనే పర్సన్, యేసుక్రీస్తు అని ఎవరైతే అంటున్నారో వీళ్ళు, అతను కూడా ఒక జూనే. మరి అయితే ఇప్పుడు అసలు ఇది క్రైస్తవత్వానికి ఎలా, ఈ క్రైస్తవత్వం అనేది ఒకేలా మేబీ
ఆ యెషూ అనే పర్సన్ బేస్ చేసుకుని పౌలు అనే ఒక వ్యక్తి ప్రారంభించారు అనుకుందాం. అయినప్పటికీ దాన్ని మనం యాషావు గారికి ఎలా అందిస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నప్పుడు ఇది సింపుల్ గా ఏదో ఒక వ్యక్తి ప్రారంభిస్తే వచ్చింది, లేదా అక్కడ క్రైస్తవత్వం అంటే వాళ్ళు పాటిస్తున్న ఆచార వ్యవహారాలు, పద్ధతులు, దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఆ మనస్తత్వం, ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఐడియాలజీ అనేది అంటే మనం ఈ యొక్క చరిత్రను చూస్తే గనక ఈ క్రైస్తవత్వం గురించి చాలా కాంట్రవర్షియల్ విషయాలు ఉంటాయి. నిద్రాసులు చెప్పిన విషయాలు కూడా, అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క సహోదరుల గురించి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మనం ఇంటికి వస్తే గనక ఇది యాక్చువల్గా జ్యూ కాని వారు ఈ మోనోయిథిజం అంటే ఏకదైవత్వాన్ని ఆరాధించే విధానంలో ఎప్పుడైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వచ్చిందో, సందిగ్ధత వచ్చిందో, అప్పుడు ప్రారంభమైన ఇంకొక మతంగా మనం చెప్పొచ్చు. ఇది గ్రీస్ లో లేదా గ్రీకుల ద్వారా ప్రారంభమైన మతంగా మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ మోనోయిథిజం వచ్చిందో, లేకపోతే జోడాయిజం దగ్గరికి వచ్చేసరికి, ఇంకా చెప్పాలంటే ఆనాటి కాలంలో ఈ మోనోయిథిజాన్ని లేదా ఈ ఏకదైవత్వాన్ని ఆహ్వానించిన వారు, స్వీకరించిన వారు పురుషుల కన్నా స్త్రీలే ఎక్కువ మంది ఉన్నారుగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే పురుషులు అనేసరికి వారు సున్నతి చేయించుకోవాలి, ఈ విషయాలను వచ్చేసరికి వారందరూ భయపడి చాలా మంది దాన్ని అసలు ఆహ్వానించలేదు, వారు తీసుకోలేదు. స్త్రీలే ఎక్కువ మంది తీసుకున్నట్టుగా చెప్తారు. అయితే యాక్చువల్గా యూదులు కాని యూదయేతరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు బెనెనోగా మారాల్సిన వారు ఇక్కడ ఈ ఏకదైవారాధనకి వెళ్ళాలా అంటే ఒకడే దేవుడిని ఒప్పుకోవాలా, ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా విగ్రహారాధనతో నిండిపోయిన ప్రపంచం, పగానిజంతో లేదా విగ్రహారాధనతో కొన్ని వందల దేవుడితో ఉన్న విగ్రహం ఉన్న విషయంలో ఈ ఏకదైవ ఆరాధనకు వచ్చేసరికి, దేవుడు ఒక్కడైన విషయాన్ని నమ్మే విషయానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళు చాలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఇటు దేవుడు ఒక్కడే అనే విషయానికి రాలేక, అటు పగన్ అంటే ఆ విగ్రహారాధన వైపు వెళ్ళాక మధ్యలో ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ద్వారా ప్రారంభించబడిన మతంగా మనం చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే క్రిస్టియానిటీ అనేది కంప్లీట్ గా ఆ యోధ విశ్వాసంలోనే ఉండదు, అలాగని ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ యొక్క విగ్రహారాధనతో కలిపి ఉండదు. ఇటు సగంగా ఉంటది. ఎప్పుడు అంటే దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తా ఉంటది, దీనిలో కూడా ముగ్గురు దేవుళ్ళని ఇంకోటి తీసుకొచ్చి మధ్యలో ఉండే మతం. ఇది యాక్చువల్ గా గ్రీక్ లో ప్రారంభమైన విషయం. అయితే దీన్ని యాషావు గారికి పెద్దలు అసలు ఎలా కనెక్ట్ చేశారు అంటే, ఈ నోవాయిజం అనేది మరలా తిరిగి అంటే ఇజ్రాయేలీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు యూదత్వాన్ని ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు. ఒకే దేవుడిని, ఏకదేవుని ఆరాధిస్తూ. ఇజ్రాయెల్ కాని వారందరూ ఏకదేవుని ఆరాధించే విధానం బెనెనోవా, నోవాయిజం. అయితే ఈ రెండింటి మధ్య కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నవారు మొదలుపెట్టిన మతానమే క్రైస్తవత్వం. వీరు అటు కాదు ఇటు కాకుండా ఉంటారు. అయితే వీరు యాక్చువల్గా ఈ యొక్క విషయాలన్నింటినీ ఎక్కువగా యాక్సెప్ట్ చేసిన వారు ఎవరంటే యూరోపియన్స్, అక్కడి నుంచి వచ్చిన విషయం అంతా. ఈ యూరోపియన్స్ అందరూ కూడా ఎవరి యొక్క తరం నుంచి వచ్చిన వారు, ఎవరి వంశాల నుంచి వచ్చిన వారు అంటే వారందరూ కూడా యాషా వంశాల నుంచి వచ్చిన వారు. ఇది ఒక కారణంగా చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ యూరోపియన్ కల్చర్ నుంచి ఈ క్రిస్టియానిటీ, గ్రీక్ నుంచి యూరోపియన్ కల్చర్ తో అలాగా క్రిస్టియానిటీ వచ్చింది. సో దాన్ని పెంచి పోషించి ముందుకు తీసుకుంది ఆ యాషావు తరం తర్వాత ఎవరైతే వచ్చారో వారే దాన్ని తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి ఆ కాన్షియస్నెస్, ఆ మైండ్ సెట్ అనేది యాషావు నుంచి వచ్చింది అనేది ఒకటి చెప్తారు. రెండో విషయం ఏంటి, ఏదైతే మనం యాషావు గారు యాకోబు గారి మధ్య ఉన్న ఆ సందిగ్ధమైన పరిస్థితి, ఆ ప్రాబ్లమేటిక్ పరిస్థితి మనం వారి పుట్టు నుంచి కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. వారిరువురు కూడా ఈ ప్రపంచం మీద ఆధిపత్యం కోసం ఒకరి తర్వాత ఒకరిని దాటి ఇంకొకరు ముందుకెళ్ళని వారి పుట్టుక నుంచి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని మనం చూసాం. ఆ విధానంలో కూడా ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేలు ఆ కానాను భూభాగంలో లేకుండా ఉంటుందో అప్పుడు యాషావు దాని మీద ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలే పరిస్థితిలో ఉంటారని చెప్పాం. అదే విధానంలో తిరిగి మళ్ళీ ఇజ్రాయేల్ వెళ్ళినప్పుడు యాషావు వెనక్కి వెళ్ళే విధానంలో ఈ ఆధిపత్య పోరులో కూడా యాషావు మీద అతని అధికారం ముందుకు వెళ్ళాలని ఆ యొక్క యాకోబు సంతతి నుంచి వచ్చిన ఆ విధానానికి వేరుగా వచ్చే విధానం కూడా యాషావు గారి నుంచి వచ్చింది. అది అప్పటి నుంచి వస్తున్న విధానమే. సో ఇప్పటికీ కూడా ఆ క్రిస్టియన్ క్రైస్తవ మూలాల్లో చూస్తాం. మనం ఏం చూస్తాం, ఇప్పుడు ఇజ్రాయేలీది కాదు, ఇజ్రాయెల్ని తీసేసి మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు, లేకపోతే ఇది మాది, మా అధికారం ఉందని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వస్తారో
ఈ యొక్క మనస్తత్వం లేదా ఈ యొక్క ఆ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఇప్పటి నుంచి కాదు, యాషావు గారి దగ్గర నుంచి కూడా వస్తున్న విషయం మనం చూస్తూ వచ్చున్నాం ఈ స్టోరీలో మనం నేర్చుకున్నంతట్లో కూడా. ఈ విధానాన్ని బట్టి కూడా ఈ క్రైస్తవత్వం అనేది యాషావు గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఒకటి, ఆ మైండ్ సెట్, యాషావు మైండ్ సెట్ తో వీళ్ళు వచ్చి రావడం జరిగింది. యాకోబు మీద అధికారం చలాయించాలని, యాకోబుని దాటి ముందుకెళ్లాలని ఒకటి. రెండు, ఈ ఆలోచన, ఈ క్రైస్తవత్వం అనే ఆలోచన ముందుకు తీసుకెళ్లిన వారు కూడా యాషావు సంతతి నుంచి ఎవరైతే తర్వాత జనరేషన్ వచ్చారో వారే దాన్ని ముందుకు తీసుకురావడం కూడా జరిగింది. దీనిని బట్టి ఈ కాన్షియస్నెస్ అంతా కూడా, ఈ యొక్క మనస్తత్వం అంతా కూడా యాషావు తరం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి క్రైస్తత్వం యాషావు తరం నుంచి వచ్చిందని చెప్పడం జరిగింది. అంతేగాని యాషావు కూడా ఒక ఏదో యేసుక్రీస్తులా ఇప్పుడైతే క్రిస్టియానిటీ ఏదైతే ఫాలో చేస్తుందో, ఆచారాలు ఫాలో చేస్తున్నారు, ఆ సిస్టమ్ ఫాలో చేస్తున్నారని కాదు. ఆ ఐడియాలజీ, ఆ మనస్తత్వం అంతా కూడా యాషావు నుంచి ఫార్వర్డ్ అవుతూ వచ్చిన విషయం. ఇప్పుడు క్రైస్తత్వం దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తోంది, అదే విషయంలో ముందుకు వెళ్తుంది. దీన్ని బట్టి పెద్దలు ఇది యాషావు గారి నుంచి వచ్చింది అని చెప్పడం జరిగింది. షుమేల్ గారు ఒకవేళ ఉంటే కనుక మీ ఆన్సర్కి, సారీ మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చిందని భావిస్తున్నానండి. బెవకాశారం. Yeah, maybe just another 2 words about that. You know, the basic timeline that we have to see this historical theological progress is to realize that we have a Esav that founds the realm of Edom, right? The Edomites. We say Esav is Edom, and then it goes from there to Rome. Okay, so the Roman Empire is the next step in this chain. Okay, and the next thing is that the Roman Empire eventually adopted Christianity. So that's how we connect the timeline, right, between Esav and Christianity. And it means that again it's for the descendants of Esav, for the tribes. There's tribes in Europe. They were the ones, the Romans, right? They had the Council of Nicaea. Why it was like almost 300 years after the death of Yeshua. And but basically 300 years later, it was like the official, a bit more than that. It was became the official religion of the Roman Empire. Okay, of course we know that, like we also say that Paulus never met Yeshua when he started his missionary work, but that's the basic idea. That's the target audience was there, the Roman Empire and all the surrounding, and that's the, like, we can see it as a continuation of the battle between Yaakov and Esav for some respect, okay, because it's like a battle over this world and the world to come, a battle of who should run this world, who is the head of this world, right? Because we know that the Christianity has this notion that it is what replacing Israel. So Israel is only the theological principle of Christianity is that it has to be that Israel is thrown away, neglected, and poor and out of the way, for Christianity to be the real Israel, right? The new Israel, new testimony. So that's like how we can continue the theological conflict between Yaakov
and sub to Christianity and Judaism. అంటే మనం ఇదే విషయాన్ని వేదాంత పరంగా అంటే థియోలాజికల్ పరంగా చారిత్రక పరంగా కూడా మనం చూస్తే కనుక చారిత్రక ఆధారం బట్టి చూస్తే కనుక యాక్చువల్గా మనం యాషావు సంతతిని ఏదోమీలు అంటాం. ఏదోం సంతతి వారు ఏదోంలో ఉన్నవారు అంతా యాక్చువల్గా ఆయన సెటిల్ అయిందంతా. ఆ తర్వాత వారి తర్వాత జనరేషన్ రోమీలు, అంటే యాక్చువల్గా ఏదోం సంతతి నుంచి వచ్చే రోమీలు. ఈ క్రిస్టియానిటీని ప్రారంభించింది లేదా ముందుకు తీసుకెళ్ళింది కూడా ఈ రోమీలే. సో దీన్ని బట్టి కూడా మనం క్రిస్టియానిటీ అనేది యాషావ సంతతి నుంచి వచ్చింది, యాషావ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యెషువా అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చనిపోయిన 300 సంవత్సరాల తరువాత ఒక కౌన్సిల్ వాళ్ళు ప్రారంభించి దాన్ని అఫీషియల్ గా దాన్ని ఒక రిలీజన్ గా డిక్లేర్ చేశారు ఈ రోమన్స్. అప్పటి వరకు ఒక మతంగా లేనప్పటికీ ఈ యేసుక్రీస్తు అనే వ్యక్తి చనిపోయిన 300 సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని అధికారికంగా ఒక మతంగా తీసుకొచ్చిన వారు రోమన్స్. ఈ రోమన్స్ ఎవరు అంటే ఏదోమీల యొక్క తర్వాత జనరేషన్. ఏదోమీలు ఎవరంటే యాషావు గారి యొక్క జనరేషన్. యాషావు గారి నుంచి వచ్చిన వారు ఏదోమీలు అంటాం, ఏదోమైట్స్. వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే రోమీలు. వీళ్ళే అఫీషియల్ గా అధికారికంగా ఒక మతంగా దీన్ని ఈ యొక్క క్రైస్తత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, యెషువా అనే పర్సన్ ఉన్నప్పుడు, యేసుక్రీస్తు అనే పర్సన్ ఉన్నప్పుడు, ఆయన యొక్క మిషనరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన టార్గెట్ చేసిన ఆడియన్స్ అంటే ఆయన ఎవరికైతే బోధించిన బోధనలో వారందరూ వేరు. అయితే వీరు ఎప్పుడైతే అధికారికంగా ఒక మతంగా తీసుకొచ్చి దాన్ని తర్వాత దాన్ని ప్రపంచం మొత్తానికి తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఆ ప్రపంచం మొత్తానికి తీసుకొచ్చిన విధానంలో ప్రత్యేకంగా వారు తీసుకొచ్చిన ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇజ్రాయిల్తో హషేం వాగ్దానం చేశారో అదంతా పాతది, కొట్టివేయబడింది, ఇది ఒక క్రొత్తది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రదేశంలో ఇజ్రాయెల్ ఉండాల్సిన స్థానంలో మేము వచ్చాము అని ఒక క్రొత్త విషయాన్ని, క్రొత్త మతాన్ని వారు తీసుకురావడం జరిగింది. సో కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇది ఇంకొక మతంగా మారడం జరిగింది. సో చారిత్రక పరంగా మనం చూసుకున్నా లేకపోతే ఆ యొక్క థియలాజికల్ ప్రకారం చూసుకున్నా, వారు చెప్పే వేదాలంటే ఇన్ ద సెన్స్ వారి యొక్క గ్రంథాల ప్రకారం చూసుకున్నా, వారు ఎప్పుడు కూడా ఇజ్రాయెల్ మీద ఆధిపత్యానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అంటే లేదు, ఇజ్రాయెల్ ఇప్పుడు ఆగిపోయింది, వారి మీద ఆధిపత్యం మాకుంది, లేతే రాబో రాజ్యం మీద మాకు అధికారం ఉంది. ఈ విషయాలన్నీ మనం ఎక్కడ గమనించాం? యాకోబు గారు, యాషావు గారు పుట్టినప్పుడు ఇద్దరు కూడా ఎవరు ఆ రాబో అంటే ఈ ప్రపంచంలోనే అధికారం కావాలి యాషావు గారికి, వచ్చే ఆ యొక్క ఎటర్నల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద కూడా నాకు అధికారం కావాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తుండడం చూసాం. దానికి ఆయన క్వాలిఫై కాకపోయినప్పటికీ దాన్ని ప్రయత్నిస్తుండడం చూసాం. లేదా ఈ విషయంలో యాకోబుని కూడా కిందకి దించి ఆయన ముందుకెళ్ళాలని ప్రయత్నించిన విషయం చూసాం. ఆయన పుట్టిన దగ్గర నుంచి పుట్టే విధానంలో కూడా ఈ యొక్క సందిగ్ధత, ఈ యొక్క పోరాటం ఏదైతే ఉందో అది స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా ఆ క్రైస్తవత్వం అనేది దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంది. సో ఈ విధానాన్ని బట్టి కూడా క్రైస్తవత్వం అనేది యాషావు గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అని పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. I think one more question has also been left last week. You already one question about regarding the Noahide character, what to do, and one more question with that. One of the madam asked that, is there any caste system, or not only caste, maybe the difference between the tribes and whatever you say. In India, we call it as a caste system. Is there any caste system in Israel? And is there any caste-based discrimination practiced in Israel? So because it is still so much alive in these Telugu states, we can say in India. Yes, right. I think, yeah. We had no time to answer. We only had 2 words about that. So I think, yeah, we can elaborate about that. We spoke about Christianity, so we can move to Hinduism, and it's always good to to like encompass to show how Judaism is
always like a matter of comparing and interacting with other beliefs. Yes, so right. So what is actually the caste system in Hinduism? I think we can say that it's like it's a system that was developed from like how to say from only one level practice, one level for the religious status of the believers. Because in the beginning of Hinduism, it was everyone were the same level, the same state. But then there was like a gap started between the one who brings sacrificing and the one who brings the offering sacrifice and the one who sacrifices himself. It was like a gap, and it's like a development that created differentiated levels that we call castes, right? And it was like a degradation, kind of a religious degradation for the lower levels, the lower castes, and the Brahmins. They were the major one, the most privileged one, right? So it was like developed as like the only the small knowledge that I have about the history of Hinduism is showing that. While if we look at Judaism, it's quite a different story. Although, like we have the in Pesach we have the firstborn, so the firstborns were the ones who were like who get some a more important level, and then they were replaced by the Levites and the Kohanim, but in no way it means like a lower level of in terms of rights, in terms of the level of one in the Torah. I mean so the Kohen Gadol must be a Kohen from the tribe of Levi, from the Levites, but it doesn't mean that like he is like in some way superior over any other of Israel in other terms. So the opposite is the true, because it means that the Kohen Gadol has a role to serve all the other people of Israel. And if there is like the greatest Torah scholar is not a Kohen, is not a Levite, so he would be the one to listen to, right? Who could be the head of Sanhedrin. So it's a more complex structure. It's not just castes. It's just there are different roles. Right, the king is from the tribe of Judah, right? The son of King David. The Mashiach is the son of King David, so it's the tribe of Judah, because this is the role for the tribe of Judah. But there's the role for the Levites and the role for the Kohanim, the children of Aharon HaKohen. Okay, but it doesn't mean that like someone is superior or someone has less rights. It means different roles, and all of Israel together. The halakha is for everyone. There's not like there's no different rules of halakha applying to different roles in the basic of it, right? There are
some halacha rules that's not relevant, like if I'm not a Kohen, so it's not relevant for me how to serve when taking the offering in the inside Beit HaMikdash, because I'm not a Kohen. But other than that, it's quite equal, and it's quite no extra privileges or something like that. And like this is like the basic view, and how it's different than in Hinduism. And there could be also like mixed marriage. Of course, a Kohen can get married to anyone from Israel. If a man is a Kohen and he's married to, for example, a woman from Israel, so she actually she becomes a bat Kohen, or she become a Kohen, a woman that is part of the Kohanim, so she can eat from the offerings. Right, there are some of the kodashim, the sacrifice that Israel cannot eat, and only the Kohanim, it's their reward. So you see that you can move between right castes in Israel, but I think it's not. Correct me if I'm wrong. It's less possible, basically, in the India caste system. Okay. Israel, let me know if you. Yes, sir, yes. Okay. Okay. Yeah, and after this, just you can explain what kind of behavior we have to follow as a Berenova. That you can explain later. Okay. Okay, even though we are in this kind of society, how we have to respond to this kind of things. Okay, right. అయితే ఇంకొక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇజ్రాయెల్లో కూడా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుందా? అంటే మనకి బాగా పరిచయం, లేదా మనకి ఇక్కడ బాగా పరిచయం ఉంటుంది కదా ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థ అనేది. ఇజ్రాయెల్లో కూడా కుల వ్యవస్థ ఉంటుందా? అయితే కుల వ్యవస్థ కాకపోవచ్చు, మనం అక్కడ చాలా ఇజ్రాయెల్ యొక్క ట్రైబ్స్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. వివిధ రకాలైన జాతుల వారు ఉంటారు. మనకు తెలుసు 12 గోత్రాలు. ఆ గోత్రాల మధ్య ఈ యొక్క మనం ఎలా అయితే ఇక్కడ కుల వ్యవస్థలో మనం తక్కువ వారు ఎక్కువ వారు అని చూస్తామో, అదే విధానం ఇజ్రాయెల్లో కూడా ఉంటుందా? ఇది ప్రశ్న. అయితే ఫస్ట్ యాక్చువల్గా జూడాయిజం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఈ యూదత్వం అనేది ఇప్పటి వరకు మనం క్రిస్టియానిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఇప్పుడు మనం హిందూయిజం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ప్రతి మతాన్ని కూడా కలిపే విధానంలో ప్రతి మతం యొక్క వివరణకి కూడా యూదత్వం అనేది ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ హిందూత్వానికి వద్దాం. ఇప్పుడు ఇందాక వరకు క్రైస్తత్వం మాట్లాడుకున్నాం, ఇప్పుడు హిందుత్వంకి వద్దాం. హిందుత్వంలో అసలు కుల వ్యవస్థ మనం చూసినప్పుడు బేసికల్ గా ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది స్టార్టింగ్ లో అది ఉండేది కాదు. కొంత కాలం తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ జనాలందరూ అభివృద్ధి చెందడం మొదలు పెట్టారో, కొంతమంది బలం ఉన్న వారు ఒక వ్యవస్థను స్టార్ట్ చేసి దానికి కులాలుగా విడగొట్టి దానికి మతం అనే రంగు పూసి మొత్తానికి అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక వ్యవస్థను అయితే తీసుకొచ్చారు. అయితే ఈ వ్యవస్థలో ప్రత్యేకంగా అధికులు, లేకపోతే అధికమైన కులమనో లేకపోతే తక్కువ కులమనో ఆ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ కుల వివక్ష చూపించే విధానంలో అయితే బ్రాహ్మణులు చాలా అందరికన్నా టాప్ అని కానీ, లేకపోతే మిగతా వారు కొంచెం తక్కువ అని కానీ, అలాగే వ్యవస్థ చూసుకుంటూ వస్తుంటాం. ఇది హిందుత్వం ఇచ్చే కుల వ్యవస్థ. అయితే ఇజ్రాయెల్లో కూడా ఉందా ఈ వ్యవస్థ అంటే కుల వ్యవస్థ అని చెప్పలేం. అయితే వారు కూడా 12 మంది గోత్రాలు ఉన్నాయి. 12 గోత్రాల్లో కూడా ఇటువంటి వ్యవస్థ లేదా వివక్షత ఉందా అంటే
ఈ వ్యవస్థ అయితే ఉంది. ఒక్కొక్క గోత్రానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన బాధ్యత అయితే ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఆ ఈ ఎవరైతే లేవీలు ఉన్నారో వారు దేవుని యొక్క మందిరంలో వారు సేవ చేస్తారు. అంటే వారిలో ఎవరైతే ఆ యొక్క హై ప్రీస్ట్ ఉంటారు, ఆయన ఒక్కరు మాత్రమే అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో కూడా వెళ్ళే ఒక ప్రత్యేకమైన అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారు. మిగతా వారు ఎవరన్నా వెళ్ళగలరంటే వెళ్ళలేరు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక అర్పణ అర్పించాలన్నా ఆయన మాత్రమే లేదా ఆ లేవీలు మాత్రమే అర్పించగలరు, అరుణ్ సంతతి వారు. మిగతా వారందరూ అర్పణ ఇవ్వగలరేమో తప్ప అర్పించే ఆ పరిస్థితి మాత్రం ఓన్లీ లేవీలకి మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే లేవీలు అర్పణ అర్పిస్తున్నారు కదా, లేకపోతే హషేం గారి యొక్క మందిరంలో వారు మాత్రమే వెళ్ళగలిగే అవకాశం ఉంది కదా అని దాన్ని బట్టి మిగతా వారికన్నా వారికి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన అధికారాలు ఏమన్నా ఉంటాయంటే ఉండవు. ఒక కామన్ వ్యక్తి ఎలాగైతే ఉంటారో ఆ వ్యక్తికి ఎలా అయితే బాధ్యతలు ఉంటాయో అవే బాధ్యతలు లేవీలకి కూడా ఉంటాయి. మందిరంలో పనిచేసే విషయంలో తప్ప, అర్పణ అర్పించే విధానంలో తప్ప మిగతా విషయాలు మిగతా వారికి ఎలా రైట్స్ ఉన్నాయో వీళ్ళకి అంతే రైట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అదే విధానంలో మనం ముందుకు వచ్చాం అనుకోండి, యూదా గోత్రాన్ని రాజ్యాన్ని పరిపాలించే బాధ్యత ఒక రాజుగా ఉండాల్సింది. దావీదు గారికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి, హషేం గారు వాగ్దానం చేసిన దాన్ని బట్టి ఆ యూదా గోత్రంలో ఉన్న వారే రాజుగా ఉండాలి. అయితే రాజుగా ఉన్నంత మాత్రాన మిగతా వారికన్నా ఆయన చాలా ప్రత్యేకమైన వారిని ఏముంటుందా? లేదు. ఆయన కూడా అందరితోని సమానులే. ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే హలక్క ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్కరికి సమానమే. అది రాజన్నా కావచ్చు, లేవీడన్నా కావచ్చు, వేరే ఏ గోత్రం అన్నా కావచ్చు, హలక్క ప్రతి ఒక్కరికి సమానమే. ఎవరికి ఇచ్చిన బాధ్యత వారు చేయాల్సిందే. తర్వాత ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎవరైనా లేవీ సంతతి అనుకోండి, కోహరు ఉన్నారు అనుకోండి, వారు మిగతా గోత్రాల వారు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం ఏదైతే అర్పిస్తామో అది లేవీలు మాత్రమే తినాలి. కానీ ఒకవేళ ఒక లేవీ సంతతి వారిని ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ స్త్రీకి కూడా ఆ యొక్క అధికారం వస్తుంది, ఆవిడ కూడా తినచ్చు. అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఇజ్రాయిల్లో గోత్రాలు వేరు గోత్రాలు ఉన్నాయి. గోత్రాలను బట్టి వారికి బాధ్యతలు వేరు తప్ప వారికి ప్రత్యేకమైన అధికారాలు ఏమీ ఉండవు. అందరూ సమానులే. వారికి ఇచ్చిన బాధ్యత ప్రకారం వారి బాధ్యత నిర్వర్తించడమే తప్ప మిగతా అన్ని విషయాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ సమానమే. దాంట్లో వివక్ష చూపే ప్రసక్తే లేదు. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అలా ఉంది, ఇండియాలో కూడా ఇలా ఉంది కదా కుల వ్యవస్థ అనేది, వివక్షత అనేది. ఇప్పుడు నోవాహీలుగా మనం ఎలా దానికి స్పందించాలి, మనం ఏం చేయాలి చూద్దాం. వ్యవకశరం. You can explain how a Noahide should behave in the caste discrimination in society. Yeah, so I think we have to discuss that like in a open discussion with the public, with the people. I mean, what are the applications? What is the impact of that, and how what conflicts a Noahide can get from living in such a society with a caste system. Of course, there are challenges. I think well, I think it's like a mutual effort that we have to do together. That just for example, I can say like just to understand the impact in Israel or the how it applies in Israel. It means that in Israel, anyone can be, the caste system is like teachers, right? Or then warriors and the officers of the government, and then so in Israel, anyone can become, everyone are going to serving in the IDF, and anyone can become, a high teacher and a government officer and anything else like that.
and when we say it's like a religious moral basic moral value to say, right? If you say ve'ahavta l'reacha kamocha, it means l'reacha, it means you shall love your fellow. It's anyone, like anyone. So anyone from Israel should love any other one from Israel. It doesn't matter if he's a Kohen or Levite, or it doesn't matter. We have some, there is like halacha rules and some debates. What happens if you, like, for example, it's different, but like what happens if one sees his father and his direct rabbi, they both going to die in the sea. So who should he risk first, right? Who should he try to save from this risk first, his father or his direct rabbi? We have this kind of debates, but it's definitely sure that ve'ahavta l'reacha kamocha applies for everyone. And so now the question is how can we apply that in a society where there are different castes, as in India, and it's something that we have to know how to do. Of course, it could be like we have to go by this idea that the basic morality is that no one is like discriminated, and we have to show love, to everyone. And in Judaism, of course, even a non-Jew can convert and become a Jew. And we know, Rabbi Akiva was a son of converts, and Shmaya and Abtalion from the greatest sages of Chazal, and so many others, right? Ovadia, the prophet. So we know this in Judaism. What you do about the society in India, we have to try to adopt the idea of equality as much as we can. If the society like has its restrictions, so we cannot fight, go and fight the whole state, and but we have to do our small effort, and to impact, and that's how it it can go by evolution, by a small consistent evolution to promote and to progress the idea of equality and non-discrimination. I guess, even I don't know what, like if the Christians had some acts for that, to do something about that, but it's of course our basic principle and motivation, and we have to do what we can about that. We have to spread the ideas about that, and think together how best we can do. It's like it's a call for everyone here to become a pioneer and to do what he can for that. And it's a kind of open debate. If there is anybody is facing that kind of issues, it's not like a common issue. You can take that. Yes, Ram. Sudha. ఓకే, అయితే ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ కుల వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది ఇజ్రాయెల్లో కూడా ఉందా అన్నప్పుడు, అయితే ఒక నోవాహీనిగా ఇటువంటి కుల వ్యవస్థలో జీవిస్తున్న నేను ఎలా ఉండాలి అన్నప్పుడు, ఫస్ట్ థింగ్ కరెక్టే. ఇటువంటి కుల వ్యవస్థ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంటుంది, చాలా పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కరెక్టే. అయితే
యాక్చువల్గా ఇజ్రాయెల్లో దీన్ని ఎలా చూస్తారు అన్నప్పుడు అసలు ఈ యొక్క ప్రస్తుతానికి మాది లేవి గోత్రం అయితే మాది యోధా గోత్రం అని చూడకుండా ఎవరైనా ఎటువంటి గవర్నమెంట్ పొజిషన్లో అయినా పనిచేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ ఐడిఎఫ్ లో ఒక సోల్జర్ గా పనిచేస్తారు. నాది ఈ గోత్రం కాబట్టి నేను చేయను, ఆ గోత్రం అలాగే ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి రోల్లో కూడా వెళ్తారు. కాబట్టి వ్యవస్థ బట్టి వీళ్ళు ఇదే అంటే ఒక్కొక్కరికో బాధ్యత ఇచ్చారు కదా అని ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా. అలాగని వారు మాత్రమే ఆ బాధ్యత నెరవేర్చాలా? కాదు. ఎవరైనా ఆ యొక్క పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క అంటే ఇప్పుడు దేశాన్ని కాపాడే బాధ్యత, రాజు కింద పనిచేసే బాధ్యత యోధా గోత్రందే, నాది కాదు కాదు. ఎవరైనా వెళ్ళి సైన్యంలో పనిచేయచ్చు. ఎవరైనా గవర్నమెంట్ రోల్లో ఉండి ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో పనిచేయచ్చు. సో కాబట్టి ఇజ్రాయెల్లో ఇటువంటి వ్యవస్థ ద్వారా వివక్ష చూపించే పరిస్థితి ఉండదు. అయితే ఇప్పుడు ఇటువంటి విషయాల గురించి చాలా డిబేట్లు అయినాయి ఇజ్రాయెల్లో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిబేట్ ఎలాంటిదంటే, నదిలో ఇద్దరు మునిగిపోతున్నారు. అక్కడ నీ తండ్రి, ఇంకొకరేమో నీ రబ్బీ. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎవరు గొప్పవారు, ఎవరిని కాపాడుతాం ముందు అన్నప్పుడు దాని గురించి చాలా డిస్కషన్స్ అయినాయి. అయితే కన్క్లూజన్ ఏంటంటే, నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు. ఇది కన్క్లూజన్. అంటే అతను ఏదో వేరే గోత్రం వాడైతే ఎక్కువ, ఇంకో గోత్రం వాడైతే లేదా మన వ్యవస్థ తీసుకుంటే ఈ కులం కాబట్టి అతను ఎక్కువగా ప్రేమించాలి, ఈ కులం కాబట్టి తక్కువ. నో, నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అనేది బాటమ్ లైన్. దీనికి ప్రతి నోవాహీయుడు కూడా ఒక పయనీర్ లాగా, అంటే దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే యోధుడులా, ఒక మార్గదర్శకుడిలా ఉండాలి ప్రతి నోవాహీయుడు. ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించే విధానంలో కానీ ఈవెన్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క నిన్ను వలె నీ పొరుగు అని ప్రేమించే అనే ఉద్దేశం ఈ కులానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించింది. కాబట్టి అసలు బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎక్కడా కూడా ఇటువంటి కుల వివక్ష అనేది ఉండకుండా ఉండేలా ప్రతి నోవాహీడు కూడా ఒక మార్గదర్శకుడిగా ఉండాలి. అంటే మనం అటువంటి సమాజాన్ని తీసుకొచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. అయితే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మన యూదత్వంలో ఈవెన్ నాన్ జ్యూస్ కూడా భక్తులుగా, ఇంకా చెప్పాలంటే ఓద్య గారు యూదేతరులు, అలాగే రబ్బీ అకీవ గారు అసలు యోధత్వాన్ని తిరిగి రాసినటువంటి ఒక గొప్ప రబ్బీ అకీవ గారు యోధేతరుడు. వాళ్ళు కూడా కన్వర్ట్ అయ్యి యోధత్వంలోకి వెళ్ళారు. కాబట్టి యూదులంటే మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు యూదుల్లోనే డిఫరెన్సెస్ కాదు, యూదులు కాని వారు అంటే ఒకటి, యూదులైన వారు ఒకటి, అది కూడా లేదు వాళ్ళ దగ్గర. ఒకవేళ కన్వర్ట్ అయ్యి వచ్చిన వారు కూడా గొప్ప గొప్ప రబ్బీలుగా వెళ్ళిన వారు ఉన్నారు. కాబట్టి ఫైనల్ గా మనం ఇటువంటి కుల వివక్ష ఉన్న సమాజంలో ఉన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, రబ్బీగా చెప్పింది ఇది చాలా ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయం. మనం అందరం ముందుకు రావాలి అటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి. లేదు, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో ఉంటే కనుక తప్పకుండా దాన్ని పర్సనల్ గా క్వశ్చన్ తీసుకొస్తే దాన్ని పర్సనల్ గా డీల్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే, మేబీ ఒక్కో సందర్భంలో అటువంటి వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు మేబీ దాన్ని మనం మార్చడానికి మనం ఏమైనా వంతు కృషి చేయొచ్చేమో. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇప్పుడు వెళ్ళి అందరితో ఫైట్ చేయమని కాదు, కుల వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పోరాడతాను అనేది కాదు, కానీ అట్లీస్ట్ మన వంతు దానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ వివక్ష చూపించకుండా మన వంతు ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన మీద వచ్చేసుకుంటూ ముందెళ్ళిపోయి మన ప్రాణాల మీద తెచ్చుకోవడం ఇంకోటో అనేది కాదు సొల్యూషన్. ఓకే, దానికి ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయగలగాలి, దానికి మంచి సొల్యూషన్ చూడాలి. అట్లీస్ట్ మనం అటువంటి వివక్ష చూపకుండా ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఉండగల ప్రతి నోవాహీడు కూడా మనం ఒక మార్గదర్శకుడిగా, ఒక పైనీర్ గా ఉండాలి అటువంటి కుల వివక్ష కలిగిన వ్యవస్థను బయటికి తీసే విధానంలో. సో కాబట్టి మనందరం కలిసి అటువంటి వివక్ష ఉండే పరిస్థితి నుంచి బయట తీసడానికి మన వంతు కృషి మనం చేయాలి. ప్రతి నోవాహీడు కూడా మనకున్న బేస్ అని ఒకటే, నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు. అతను ఈ కులమా ఆ కులమా అనేది కాదు, ప్రతి ఒక్కరిని ఈక్వల్ గా ప్రేమించాలి. అటువంటి వివక్ష వచ్చినప్పుడు మన వంతు ప్రయత్నం మనం చేసి దాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించాలి. అలాగే నీ గొడవ పడడం ఇంకోటని కాదు, అటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ దాన్ని
డిస్కస్ చేసే విషయం ఇది ఓపెన్ గా. సో కాబట్టి ఎవరైనా ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయడానికి కూడా రబ్బీ గారు దానికి ఓకే చెప్తున్నారు. దాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీ ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చింది అనుకుంటున్నాం మేడం. అవకాశం సార్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay. Yeah, right, תודה רבה. So I think we can go back to our portion of Vaishlach where we stopped. Okay, so I think we just got to verse number 8 in chapter 32. Right? We spoke about the messengers of Yaakov that that were sent to Esav, his brother, and now they are back to report how was this meeting with Esav and with the people of Esav. Okay, that's what we saw, I think, before, and now we got to verse number 8 to see the reaction of Yaakov to that, and what's the how Yaakov grasped this message that like Esav is going towards his direction with 400 men. 400 men is not just unknown number. It's like it does represent many times like something like a battalion, or like it's like a military oriented number. So we have to see now verse number 8 and what's bothering Yaakov and what Yaakov is worried about so much from this future meeting with his brother. అయితే తిరిగి మనం ప్రశ్నలు అయిపోయినాయి కాబట్టి తిరిగి మళ్ళీ మనం బెరిషిత్ గ్రంథ అధ్యయనానికి వద్దాం. బెరిషిత్ గ్రంథ అధ్యయనం 32వ అధ్యాయంలో మనం 8వ వచనం వరకు రావడం జరిగింది. అసలు ముందు జరిగిన విషయం చూసినప్పుడు యాకోబు గారు యాషావు గారి దగ్గర తన దూతలను పంపించారు. దూతలను పంపించి దూతలు తిరిగి వస్తూ ఆయనకి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే 32వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూస్తే కనుక మనం ఆరో వచనం చూస్తే ఆ దూతలు యాకోబును తిరిగి వచ్చి, మేము నీ సహోదరుడైన యాషావునకు వెళితే అతడు 400 మందితో నిన్ను ఎదుర్కొని వచ్చున్నాడని చెప్పగా, ఎప్పుడైతే దూతలు వచ్చి నిన్ను 400 మందితో గుంపుతో నిన్ను ఎదుర్కోవడానికి వస్తున్నాడు అనగానే వెంటనే యాకోబు గారు ఎలా ప్రతిస్పందించారు అనేది మనం చూడడం జరిగింది. 8వ వచనం చూస్తే కనుక యాకోబు మిక్కిలి భయపడి తొందరపడి యాషావు ఒక గుంపు మీదకి వచ్చి దాన్ని హతం చేసిన ఎడల మిగిలిన గుంపు తప్పించుకొని పోననుకుని తనతో ఉన్న జనులను, మందలను, పశువులను, ఒంటెలను 2 గుంపులుగా విభాగించెను. సో వచ్చి ఆయన 400 మంది వస్తారంటే 400 అనే నెంబరు ఇక్కడ ఏదో సాధారణమైన నెంబర్ కాదు. దాన్ని ఎప్పుడు అంటే కొంచెం ప్రత్యేకమైన సందర్భాలు ఒక గొప్ప ఆర్మీ అంటే గొప్ప సైన్యానికి సూచనగా చెప్తారు. సో అంతమందితో వస్తున్నారనగానే యాకోబు గారు గబగబా భయపడడం జరిగింది. అట్లీస్ట్ ఒక గుంపుని చంపేస్తే ఇంకో గుంపు అన్న బద్దని తన జనాంగాన్ని 2 గుంపులుగా చేయడం జరిగింది. అసలు యాకోబు గారు ఎందుకు భయపడుతున్నారు, దేని గురించి భయపడుతున్నారు చూద్దాం. అవకాశం. Okay, תודה רבה. So let's read verse number 8, and it states, Jacob became very frightened and was distressed. So he divided the people who were with him and the flocks and the cattle and the camels into 2 camps. Okay, so the reaction of Yaakov is very like very worried, like negative, and we want to understand
why is that? I think we started talking about that. Um, we mentioned, the idea that in the previous meeting with Lavan, that Yaakov was worried about um, after the meeting with Lavan, he was worried about being late, right? That he didn't leave the place of Lavan on time, so so it's a sin, right, not to return to the land that God told him to return, and to stay for no good reason. And that's what Yaakov now is worried, and that's for well, at least we can split into two different types of worries. So the first one is like that he's very frightened, very frightened. And next we will speak about what does it mean that he's also distressed. It's like the first worry is about like is towards like external risk or danger, and while the other is for internal. So we have to see what is external and internal worries that Yaakov has, and what drives actually this distress of Yaakov. అయితే ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా ఆ వచనాన్ని చూస్తే కనుక ఇంగ్లీష్లో ఫ్రైటెండ్ అండ్ వాజ్ డిస్ట్రెస్డ్ అని 2 పదాలు ఉపయోగించారు. తెలుగులో మనకి భయపడి, మనం చూస్తే కనుక 7వ వచనంలో యాకోబు మిక్కిలి భయపడి అలాగే తొందరపడి అని రెండు మాటలు రాయడం జరిగింది. దీన్ని అసలు యాక్చువల్గా యాకోబు గారు ఎందుకు భయపడ్డారు అనే విషయాన్ని మనం ఆల్రెడీ ముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఎందుకు అసలు యాకోబు గారు భయపడ్డారు అన్నప్పుడు, యాక్చువల్గా ఆయన సమయం ఏదైతే ఫినిష్ అయిపోయిందో, కంప్లీట్ అయిపోయిందో, తిరిగి కానాన్ రావాల్సిన సమయం అక్కడ అప్పటికి ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పటికి కూడా ఆయన ఇంకొంతకాలం అక్కడే లాబాను గారి దగ్గర ఉండడం జరిగింది. అంటే సమయానికి తిరిగి వెంటనే ఆయన రాలేదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ లేట్ అనేది జరిగిందో, ఎప్పుడైతే ఆలస్యం జరిగిందో, ఆలస్యాన్ని బట్టి ఆయనకి ఏమన్నా ప్రమాదం వస్తుంది అని ఆ యాకోబు గారు భయపడడం జరిగింది అనేది మనం ముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా వచనం రాసినప్పుడు 2 పదాలు రాశారు. ఇంగ్లీష్లో ఫ్రైటెండ్ అండ్ డిస్ట్రెస్డ్ అన్నారు, తెలుగులో భయపడి, మిక్కిలి భయపడి మరీ తొందరపడి అన్నారు. ఇక్కడ పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే ఆ 2 పదాలను బట్టి ఆయన 2 విషయాలను బట్టి భయపడుతున్నారు. ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ రిస్క్, అంటే బాహ్యంగా వచ్చే ఒక ప్రమాదం. అలాగే ఇంకోటి ఇంటర్నల్ రిస్క్, అంటే అంతర్గతంగా కూడా ఒక రిస్క్ ని ఆయన ఒక ప్రమాదాన్ని ఆయన గమనించారంట. బాహ్యంగా ఒక ప్రమాదాన్ని, అంతర్గతంగా కూడా ఒక ప్రమాదాన్ని. అసలు ఏంటి అవి 2? బాహ్యంగా వచ్చే ప్రమాదం ఏమి గమనించారైనా, లేకపోతే అంతర్గతంగా ఏ ప్రమాదాన్ని గుర్తించారు చూద్దాం. దేవకాశారం. Yes, okay. So for the purpose of understanding that, we just have to go. Actually, we can also mention that today, well, in Israel, it's still the 6th of Iyar, and like the true beginning of the independent state of Israel was at that date, the 6th of Iyar. The declaration was usually we celebrate in the 5th of Iyar, Hey Be'Iyar, but actually the British mandate ended at night, so it was already the next day. In the Hebrew calendar, it was the 6th. So actually today is the Independence Day of Israel from some respect. All the celebrations are usually at the 5th of Iyar. And we know that this independence, only came after, a week before. First of all, we had the Israel Memorial Day, right, for the fallen soldiers and the victims of terror, and a week before we had the Holocaust Day. So it's all like you see the parts of the history and the
and the course of what we say kibbutz galuyot, right? Like a gathering of the different exiles, the diaspora, and when we come to speak, the Holocaust is very present. That we see the risk of the galut, of the exile, and there is an interesting concept to explain here, that what we call it siluk hashchina. And if we said that Yaakov, and of course Yaakov, it were all start. It is where all start, and siluk hashchina, it's like when the Shechina lives, like in simple words. So what does it mean? It means it's like if God if by the plan of God, Israel should be out of their land. So there is a protection. There is like the Shechina going with Israel. There are various verses that we can see that where Israel are on exile. So like the Shechina, the godly presence came along with them to exile. We say lo tsar, but betzaratam lo tsar. It's like God is sorry with Israel, so it means that the divine presence is there with Israel. Like if Israel is at the synagogue in Russia, so the Shechina is there. But there come a time that they should not be there anymore because they have to leave, and that's what we see here about Yaakov. He has to leave Lavan. He has to go back to the promised land, as God told him that he will protect him until he return. But what is the time for return? You don't want to be late, as we said, and you don't want to stay outside the land at other countries where the Shechina is no longer there, because it's very risky. There you lose your protection, you lose your spiritual protection and physical protection if there is no Shechina. So you imagine like so much, we know like thousands of years of anti-Semitism and suffering for the Jews. So we see here the first time of that, and so you better know. And when we speak about the Holocaust, for some extent, of course, we cannot fully understand the Holocaust and what happened and why did it happen, and it's very, very a great nothing like any other historical event can second that only, but we still see that there is a time, as Chazal say, to the promise should be fulfilled, and the kibbutz galuyot and the redemption, and when all of this start. So there is the siluk hashchina. The Shechina like leaves the Israel on exile and returns to the land of Israel, and that's when Israel have to cooperate and go and return to their land. And if they don't do so, it could be part of the reasons for the danger, for the risk, when there is no protection. So some terrible things that Yaakov is worried about can happen. And as we said in our days, the Shoah, right, the Holocaust, and we see here that's the part of the worries of Yaakov. It's like he realizes with his divine, maybe it's much easier for Yaakov, to understand that the divine presence is like is living and going to Israel, so he can be worried not to be late and not to miss it, and the guidance and the protection of the Shechina of Hashem. So
when he meets his brother Esav outside the land, right, next to the land of Esav, that's what he can be worried about. Yeah, no, you can say it seems that is the time. That's why all over the world now the people are again facing the anti-Semitism in a higher way, maybe in all countries because of this. Yeah, In present day. I think that there is a time when the conflicts are getting very, very strong. So it's like Israel have strong support on one hand, but also strong resistance on the other hand. I don't remember, someone sent me that there was, maybe it was in London, there was a kind of a protest of India citizens on one side and Pakistan citizens, British citizens on the other side, and the Indian citizens, they had of London, they have the Israel flag and the flag of the hostages, while the Pakistan, they had a flag of Palestine. So you see both camps, both sides, and you see this conflict. It's like all around the world. It's like, what do you care about like a million Palestinians that they have in the land of Israel when you live in Pakistan? So it's definitely it's right that you see it all around the world when the time for conflicts is like very dominant. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు యాకోబు గారు అంత భయపడడానికి కారణం ఏంటి? లేదా ఇక్కడ రెండు పదాలు ఉపయోగించారు, బాహ్యంగా ఏ ప్రమాదం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, అంతర్గతంగా ఏ ప్రమాదం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అని చూస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఎప్పుడైనా కూడా ఇజ్రాయేలీలు ఈ ఓకే, ఈరోజు యాక్చువల్గా ఇయర్ మాసం 6వ తారీఖు. అయితే యాక్చువల్గా మనం 5వ తారీఖున ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ ఇండిపెండెన్స్ డే చేస్తాం, ఎందుకంటే ఆ రోజు డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి. అయితే బేసికల్గా చూస్తే ఆ రోజు ఈవినింగ్ డిక్లేర్ చేశారు. ఈవినింగ్ డిక్లేర్ చేసినట్టు అర్థం ఏంటి? జూయిష్ డే ప్రకారం ఆల్రెడీ 6వ తారీఖు వచ్చేసాం. నార్మల్గా 5వ తారీఖు అయినప్పటికీ కూడా మనం ఆల్రెడీ సాయంత్రం మారిపోయాం కాబట్టి 6వ తారీఖు వచ్చాం. యాక్చువల్గా ఈ రోజు ఒరిజినల్ ఇండిపెండెన్స్ డే, బట్ ఓకే, సెలబ్రేషన్స్ అన్ని నిన్న అంటే 5వ తారీఖు చేస్తారు. అయితే విషయం ఏంటంటే ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే ముందు చేసిన కొన్ని గ్యాదరింగ్స్ అయినాయి. ఏంటి? ఒకటి ఇజ్రాయెల్ మెమోరియల్ డే, అంటే ఎవరైతే సైన్యం ఎవరైతే చనిపోయారో ఈ యొక్క స్వాతంత్ర పోరాటంలో వారందరికీ మెమోరియల్ డేగా చూసాం. దానికి ముందు హాలోకాస్ట్ రిమెంబరెన్స్ డే, 6 మిలియన్స్ 6 మిలియన్ జ్యూస్ ని చంపేసిన వారికి గుర్తుగా చేసిన హాలోకాస్ట్ మెమోరియల్. ఈ హాలోకాస్ట్ మెమోరియల్ డే కావచ్చు, చనిపోయిన సైనికుల దినం కావచ్చు, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత స్వాతంత్ర దినాన్ని చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క విడుదల అనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా దీని ముందు చాలా విషయాలు జరిగాయి చరిత్రలో కూడా. ఈ సంపూర్ణ విడుదలకు ముందు ఎందుకు అని మనం చూస్తే గనక, ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేలీలు హషేం యొక్క హషేం గారితో అబ్రహాం గారు కానీ పితరులు చేసుకున్న ఆ యొక్క ప్యాక్ట్ని బట్టి వారు ఎప్పుడైతే చెర్లకు వెళ్తారో వారితో పాటు దేవుని యొక్క సన్నిధి షకీనా కూడా వారితో వెళ్తుంది, వారికి తోడుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది దేవునితో చేసుకున్న నిబంధన కాబట్టి ఈ షకీనా కూడా వారితో వెళ్ళి వారికి తోడుగా ఉండి, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వారితో షకీనా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇజ్రాయెల్ అందరూ ఏ యూరోప్ కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అక్కడ ఏదో రష్యా కంట్రీలు ఉన్నారు, ఏది ఈ యొక్క చెరలో ఉండాల్సిన సందర్భంలో ఆ సమయంలో ఒకవేళ అక్కడ వారు మిన్యాన్గా ఒక సినగోగులో ప్రార్థన చేశారు అనుకోండి, షకీనా అక్కడ ఉంటుంది. రష్యాలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే, ఇండియాలో ఉన్న ఏ కంట్రీ అనుకోండి, ఈ చెరకు వెళ్ళాల్సిన సందర్భం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ చెరకు వెళ్ళే సందర్భంలో వారు ఒకవేళ రష్యాలోకి వెళ్ళినా
లేదు ఇండియాలో ఉన్న ఎక్కడన్నా సునగోగులో ప్రార్థన చేసి అనుకోండి, షెకీనా వారి మధ్య ఉంటుంది. అయితే తిరిగి రావాల్సిన సమయం ఒక సందర్భం ఉంటుంది. అది అయిపోయిన వెంటనే తిరిగి రాలేదనుకోండి, షెకీనా మాత్రం కానాన్ భూభాగానికి వచ్చేస్తుంది. ఆ సందర్భంలో అది రష్యా కావచ్చు, అది సునగోయ కావచ్చు, ఇంకటం కావచ్చు, అక్కడ షెకీనా ఉండదు. అప్పుడు వారికి ఎటువంటి ప్రమాదం అన్నా జరగదు. ఒకటే ఆత్మీయపరమైన అంతర్గతమైన ప్రమాదం రావచ్చు, రెండోది బాహ్యంగా ఉండే ప్రమాదమైన రావచ్చు. కాబట్టి అటువంటి దాంట్లో ఒక ఉదాహరణ మనం హాలోకాస్ట్ గా చెప్పొచ్చు, లేదా హాలోకాస్ట్ గురించి ఇంకా వివరణ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది కూడా ఒక పరిస్థితిగా మనం చూడొచ్చు. అంటే ఒకవైపు షకీనా ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తుందో స్పిరిచువల్ ప్రొటెక్షన్, ఆత్మీయపరమైన రక్షణ ఉండదు, అలాగే బాహ్యంగా శారీరకమైన రక్షణ, రెండు విషయాలు కూడా ఇజ్రాయెల్ కోల్పోతారు ఎప్పుడైతే సమయం అయిపోయినా తిరిగి రాలేదో. కాబట్టి షకీనా అనేది ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయెల్ చెరలోకి వెళ్తారో వాళ్ళతో పాటు వెళ్తుంది. చెర నుంచి తిరిగి రావాల్సిన సమయం రాగానే షకీనా మాత్రం తిరిగి వచ్చేస్తుంది, వీరు ఒంటరిగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఆ సందర్భంలో శారీరక పరమైన ప్రమాదము రావచ్చు, అలాగే ఆత్మీయ ప్రమాదం రావచ్చు. ఈ రెండు విషయాలు కూడా యాకోబు గారిని వేధిస్తున్నాయి. ఆయన సమయం అయిపోయినప్పటికీ కొంతకాలం అక్కడ వెయిట్ చేయడం జరిగింది. తిరిగి మరలా తన మేకల మందల్ని, గొర్రె మందల్ని అభివృద్ధి చేసుకునే దానిలో అక్కడ ఉండిపోవడం జరిగింది. కాబట్టి తిరిగి ఆయన వచ్చే సందర్భంలో ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండు విషయాల్లో ఏదైనా జరగవచ్చు అని యాకోబు గారు భయపడుతున్నారు. ఇది చరిత్రలో మనకు కనబడుతున్న విషయం. అయితే యాంటీసెమిటిజం అంటే యూదయ వ్యతిరేకత అనేది ప్రపంచంలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ కూడా సమయం అయిపోయిన తరువాత అది మరింతగా పుంజుకుంటుంది. పుంజుకున్నది వారికి ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చే, ఇజ్రాయెల్కి ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చే పరిస్థితిని కూడా తీసుకొస్తుంది. దాంట్లో హాలోకాస్ట్ ఒక ఉదాహరణగా చూడొచ్చు. అదొకటే కాదు, ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు కూడా దానికి చాలా సూచనగా ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా మొన్న ఇండియాకి లేదా పాకిస్తాన్కి జరిగిన ఒక పరిస్థితి మనందరికీ తెలుసు. ఈ మధ్యలోనే జరిగిన విషయం, కొంతమంది భారతీయ పౌరులు చనిపోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి లండన్ దేశంలో, ఇండియాలో కాదు, లండన్ దేశంలో భారతీయులు ఒక ప్రొటెస్ట్, ఒక రోడ్ ర్యాలీ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళు ఇండియా జెండాలు, అలాగే ఇండియాకి ఎప్పుడు స్నేహితులుగా ఉంటూ వారికి ఎప్పుడు వెన్నంటే ఉండే ఇజ్రాయెల్ జెండాలను కూడా తీసుకుని వారు ముందుకెళ్తూ ఈ మతోన్మాదంగా కారణంగానే ఇండియాలో ఇండియాలో యొక్క దుర్ఘటన జరిగింది. అలాగే ఇజ్రాయెల్లో కూడా అటువంటి దుర్ఘటన జరిగి చాలా మంది బందీలుగా తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో వారిని విడుదల చేయాలి అని వాళ్ళు ర్యాలీ చేస్తుంటే లండన్ దేశంలో అటుపక్క పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పాకిస్తాన్ జెండా, పాలస్తీనా జెండా పట్టుకుని వాళ్ళు ర్యాలీ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా. అంటే ఇదేదో ఇజ్రాయెల్లోనే జరుగుద్దేమో, లేదా ఎక్కడో జరుగుద్ది అనుకునేమో, లండన్ లో వేరే వేరే దేశాల వారు కూడా ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఉండడం జరిగింది. సో ఇటువంటి పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తత అవుతుంది ఎప్పుడైతే సమయం అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళా కనాన్ దేశం వెళ్లాల్సిన వారు కనాన్ దేశం వెళ్లకుండా ఇజ్రాయెల్ తిరిగి ఉన్నప్పుడు ఇంకా చాలా కఠినమైన పరిస్థితి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు యాకోబు గారి దగ్గరికి వచ్చింది. దాని గురించి యాకోబు గారు ఇప్పుడు షకీనా నాతో లేదు కదా, నేను ఇజ్రాయెల్ భూభాగంలో లేను కదా, యాషా భూభాగంలో ఉన్నాను ఇప్పుడు, కాబట్టి నాకు శారీరకమైన రక్షణ లేదు, అలాగే ఆత్మీయపరమైన ప్రొటెక్షన్ కూడా నా దగ్గర లేదు అని రెండు విషయాల్లో భయపడ్డారు. ఆ విషయాల్ని తోరాలో ప్రత్యేకంగా రెండు పదాలను ఉపయోగించి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన మిక్కిలి భయపడి, తొందరపడి అనేది. ఇవి ఆ రెండు విషయాలకి ఆయన పడిన భయం. అవకాశం. Yes, okay, Toda Rabba. I just wanted to share with you some verse from the book of Leviticus to express this idea of Silur Shekhinah, of the Shekhinah that dwells in exile and then leaves exile to return to the land of Israel. So in chapter 26 of the book of Leviticus, and verse number 44, we find this interesting verse that Chazal learn from, and it states the following. It says,
Yet even then, when they are in the land of their enemies, I will not reject them or spurn them so as to destroy them, annulling my covenant with them uh, for I Hashem am their God. Okay, and Chazal and the Torah commentators they note that there are some words that could be not needed here. Well, in English, it's the words when they are in. So it's like we could have say something like yet even then in the land of their enemies, I will not reject them, right? But we have some extra unneeded words, and that's where we can learn something new. Okay, so why do we have the words yet even then when they are in the land of their enemies? And so Chazal explained that this means that when it's the justified time that according to the plan of God, they should be in the land of their enemies, then I will not reject them. That's the words of God, right? But what if it's not the time when it's not the time for them to be at the land of their enemies? Then not sure that right that God will send them the protection against their enemies. So from these extra words, Chazal actually learn the idea of what we say Siluk HaShechina, that the Shechina is leaving, the divine presence going back, and then it's very dangerous to stay out of the land of Israel. So this, like the words of the Torah to explain that, and as we see, like now we face the first time in the meeting between Yaakov and Esav. It's like the prototype for what we see and what we already know and what we discussed and we mentioned as a reason, also one reason to the Holocaust and other historical events. It all starts here with the journey of Yaakov. అయితే ఈ విషయాన్ని అంటే ఇజ్రాయెల్ ఒకవేళ చెరలో ఉన్నప్పటికి కూడా వారితో పాటు హషేం గారు ఉంటారు, ఆయన షెకినా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని పెద్దలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారంటే లేవీకాండం 26వ అధ్యాయం 44వ వచనం నుంచి చూస్తే కనుక లేవీకాండం 26వ అధ్యాయం 44వ వచనంలో అక్కడ చెప్పండి విషయం చూస్తే కనుక అయితే వారు తమ శత్రువుల దేశంలో ఉన్నప్పుడు వారిని నిరాకరింపను, నా నిబంధన భంగపరిచి వారిని కేవలం నశింపజేయనట్లు వారి యందు అసహ్యపడను, ఏలయనగా నేను వారి దేవుడైన హషేంను. ఆయన ఏమంటారంటే ఇంకా మనం ఇంగ్లీష్ లో చూస్తే వైల్ దే ఆర్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ దేర్ ఎనిమీస్, అంటే వారు తమ శత్రువుల దేశంలో ఉన్నప్పుడు అనే పదానికి ఇంకొంచెం డెప్త్ మీనింగ్ లో వాళ్ళు తీసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క అంటే ఇప్పుడు వేరే దేశంలో కూడా ఉండొచ్చు కదా, ఆ శత్రువుల దేశంలోనే అని ప్రత్యేకంగా కాకుండా అక్కడ మిగతా పదాలను కూడా ఇప్పుడు ఉపయోగించినప్పుడు చూసినప్పుడు వారు ఎప్పుడైతే చెరలో ఉంటారో అప్పుడు కూడా హషేం గారు వారిని విడిచిపెట్టను అని చెప్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని నేను వారిని విడిచిపెట్టను అంటే ఈ విషయాన్ని ఏ సందర్భం గురించి చెప్తున్నారంటే ఒక పర్టికులర్ సమయం వరకు వారిని విడిచిపెట్టను విషయాన్ని కన్క్లూడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఏ సమయం వరకు? అది ఏదైతే వారు చెరలో ఉండాలో ఆ సమయం వరకు కూడా నేను వారిని విడిచిపెట్టను, వాళ్ళతోనే ఉంటాను. బట్ ఆ సమయం అయిపోయిందా, అయిన తర్వాత మాత్రం షెకీనా మాత్రం వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బాధ్యతగా వారు వెనక్కి వచ్చేయాలి. ఒకవేళ రానప్పుడు చాలా కఠినమైన పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అనే విషయాన్ని వారు ఈ వచనం నుంచి కూడా పెద్దలు తీయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి చాలా మందికి చాలా క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది, ఇజ్రాయేల్ ఎందుకు అటువంటి శ్రమలు అనుభవించాల్సి వచ్చింది బయట ప్రపంచంలో, ఎందుకు ఆ పరిస్థితి ఎందుకు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది, అంత కఠినమైన విషయాలు అంటే ప్రతి చెరకు ఆయన ఒక సమయం ఇవ్వడం జరిగింది.
సమయం ఇచ్చి వాళ్ళ పెద్దలకు తెలియజేయడం. ఎప్పుడైతే వారు వెనక్కి రావడంలో లేట్ చేస్తారో అప్పుడు షకీనా వారితో ఉండదు. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనే స్థితికి వారు వస్తారు. సో చరిత్రలో మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాలోకాస్ట్ కానీ మిగతా విషయాలు. అయితే దీనికి గొప్ప ప్రోటోటైప్ అంటే మొట్టమొదటి ఉదాహరణ అంటాం చూసారా, అంటే దాన్ని ఏమంటాం, నమూనా, మొట్టమొదటి నమూనా యాకోబు గారి దగ్గర మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు యాకోబు గారు మిక్కిలి భయపడుతున్నారు. అమ్మో నాకు ఏం జరుగుద్దు అని. ఎందుకు అంటే నేను రావాల్సిన సమయం కన్నా కాస్త సమయం లేట్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది అని భయపడుతున్నారు ఆయన. అది నిజంగా ఎదుర్కొన్న ప్రమాదాలను మనం చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు మనం చూడడం కూడా జరిగింది. హాలోకాస్ట్ కానీ మిగతా విషయాలు కానీ అవకాశాలు. అవకాశం ప్లీజ్. Yes. Okay, תודה רבה ישראל גרו, and תודה רבה everyone. We run I think out of time. Yeah. hand was raised. Maybe a question. Okay. Can I take now? Is there time or? Yeah, let's try to take one question. Yes. Yeah. Shalom Rabbi, shalom sir. Sir, voice చలం సార్ వస్తుంది చెప్పండి. సార్ శారీరక సంబంధమైన తర్వాత ప్రమాదం చెప్పి చెప్పారు కదా, ఆత్మీయ సంబంధమైన ప్రమాదం అనేటువంటి దాన్ని కొంచెం తెలియజేస్తారా? అదే సార్, శారీరక సంబంధమైందంటే సార్ వాళ్ళు ఫిజికల్ గా వచ్చి వీరిని హతమార్చేది. ఆత్మీయ సంబంధం అంటే షకీనా కూడా వారిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. వారిని ఆత్మీయంగా నడిపించే షకీనా కూడా ఆ సమయం అయిపోయిన వెంటనే ఆ ల్యాండ్ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా రబీ గారు చెప్తాను, అడుగుదాం. ఇవి అంటే శారీరకం అంటే ఫిజికల్ గా ఎలాగో ప్రమాదం ఉంది, సమయం అయిపోయిన వెంటనే. రెండోది షకీనా కూడా వాళ్ళు విడిచిపెట్టి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. రవి అరుణ్, brother Obadiah Gari is asking that just elaborate what is the risk, physical risk, external risk and internal risk. Please elaborate. What are the risks? Oh, okay. So if the question is about Yeah. what is the risk to Israel, so I think well that's what we learn here, that like we didn't get, I think it's in the next verse. So in verse number 9 we see that it's like a physical simple physical risk, like a risk for the life. So in verse number 9 Yaakov says, if Esav come to one camp and strike it down, the remaining camp will escape, right? So it's like a true physical danger to the people of Yaakov, true physical, because if you don't have the divine protection, that is the best weapon. We don't have a better weapon than that. You know, you cannot survive. No other nation survived so many years, spread among all the nations, and with anti-Semitism, and with no, with no army, with no power, and so the divine presence is the secret weapon to save the lives, physically, literally. That's what we see here, even in the words of Yaakov. Yeah. And what about that internal risk? Can say the spiritual risk. It's a physical risk. Yeah. So well, what's amazing that it's always combined. You know, we cannot separate, because it's like the Jews, in order to escape the physical risk for their life, they try to
to become Christians or become Muslims, and there was like inter interreligious marriage, and they try to eventually you try to you have to try to leave the Jewish people in order to save one's life. So it's like it always goes side by side. Like there is no, in the time before the Holocaust, all the great yeshivot, all the great Torah school were there, with Poland and Eastern Europe and then the northern countries. And it's like an amazing process to see that today you can hardly find any Torah school, any respected Torah school abroad, almost, and all the majority of the greatest Torah schools by far, they are all right here in the land of Israel. So you see this spiritual process as well. Yeah. ఓకే, ఓదే గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్న బాహ్యంగా ఉండే ప్రమాదం ఏంటి, అంతర్గతంగా ఉండే ప్రమాదం ఏంటి, లేదా శారీరక ప్రమాదం ఏంటి, ఆత్మీయ ప్రమాదం ఏంటి అన్నప్పుడు శారీరక ప్రమాదం డైరెక్ట్, అంటే వారి ప్రాణాలకి ప్రమాదం. ఎందుకంటే ఆ డివైన్ ప్రొటెక్షన్ ఏదైతే హషేం గారి నుంచి దైవరక్షణ ఏదైతే కాపాడే విధానం ఉంటుందో అది ఉండదు, ఫస్ట్ థింగ్. రెండవది ఆత్మీయపరమైన ప్రమాదం ఏంటన్నప్పుడు దీని నుంచి తప్పించుకునే విధానంలో వారు చాలా సందర్భాల్లో యూదత్వాన్ని వదిలేసి వేరే మతాలకు మారిపోవడం, ఇట్లా స్పిరిచువల్ చేంజ్ అనేది. ఇప్పుడు వారి ప్రాణాలు కాపాడు కోసం వాళ్ళు అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఏదో మతంలో మారిపోవడం, క్రిస్టియానిటీకో ఇస్లాంకో మారిపోయి వెళ్ళిపోయే విధానంలోనూ వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే షకీనా ఎప్పుడైతే వారిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుందో ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ఏంటంటే, హాలోకాస్ట్కి ముందు అదే జర్మనీ లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ యెషివాలు ఉండేవి. దాంట్లో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ తోరా స్టడీ జరిగేది హాలోకాస్ట్కి ముందు. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా అటువంటి తోరా స్టడీ జరిగే యెషివాలు లేవనే చెప్పుకోవచ్చు, ఎక్సెప్ట్ ఇజ్రాయెల్లో తప్ప. అంటే ఎప్పుడైతే షకీనా విడిచిపెట్టి వచ్చిందో జరిగిన ప్రమాదాన్ని మనం ఇలా అంటే అంతర్గతంగా స్పిరిచువల్ గా ఆత్మీయ పరంగా ఎటువంటి ప్రమాదం జరుగుతుంది దానికి ఇదో గొప్ప ఉదాహరణ. ఒకటి, వారికి డైరెక్ట్ గా ప్రాణానికి ప్రమాదం అన్ని ఉంటుంది. రెండోది ఆ యొక్క ఆత్మీయపరమైన నాలెడ్జ్ కూడా ఉండదు, ఇంకా అక్కడ ఉండదు, తిరిగి మళ్ళా ఇజ్రాయెల్ వచ్చేస్తుంది. సో మీ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వచ్చిందని భావిస్తున్నాను సార్. ఉంటాను సార్. ఇందులో మరొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ని నోహీల్ గా ఉన్న వారికి ఇప్పుడు మనకి దీన్ని ఎలాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు? ఓకే, రవి గారు, ఈ ఆత్మీయ ప్రమాదం లేదా శారీరక ప్రమాదం నోహీల్ ఇప్పుడు మనకేముంది? ఓకే, వాట్ అబౌట్ Noahites he's asking. So there is a time and there is a time to go back for the Israel and also Shekinah also is. What about Noahites? Yes. Okay. What about Noahites? So it's like we can we can blame well, we always blame like the people of Israel, for like not going righteously in the righteous path after the laws of God and all the destruction and the destruction of the Holy Temple, right, and the exile. So if you don't have if the people of Israel are not in power, then it's even more difficult for Bnei Noach. Okay, so it's very difficult, if Bnei Noach want to follow, the laws that Moses received with the Torah on Mount Sinai.
it's not possible to do it if Israel are very weak and split among the nations and don't have any control over their life and their country. So this what drives it to say that only after Israel are free, they only when they have independent control over their life in their own land, then we are able to promote the idea of Bnei Noach and to come in contact with them, and to only when you have like independent and the power for the people of Israel, you can go to the next higher step to cooperate and interact with the Noachites in the world. In history, there were few like experiments, few events, and few Noachites that rabbis that tried to work with Bnei Noach, but it was too difficult to do that. And Baruch Hashem, today we have independent state of Israel, so the Jews have their own Torah school, and that they shouldn't be afraid of foreign evil dictators. And that's the time where now we expect the interaction with Noachites to be promoted. So I think we are just on this level. Actually, Rabbi Shirky got this idea of that this is one of the most important mission, if not the most important mission for the Jewish belief, for the Jewish people in Israel to work on this effort of promoting the idea of Noachide all around the world. He got it from his rabbi, Rabbi Yehuda Leon Ashkenazi, and it's like for a very good reason that he makes so many efforts. And people sometimes complain, we have enough, we have so many troubles between Israel, between the Jews and themselves. We have Haredim, we have Tzionim, we have Zionists, and the Haredic and the Hasidic and the secular. So we have enough trouble, they say, but the idea is no. If it's the time for redemption, if Israel has the time, the opportunity to, and the world is ready for that. So we must not, as Yaakov, we must not be late. We must not miss this challenge. So that's why it's the time is now. Today Israel is 77, so 70 nations, right? And 77 is a great year for a milestone, the important milestone for Bnei Noach in the world. యా అయితే నోవాహీలకి కలిగే రిస్క్ ఏంటి అనే దాంట్లో మనం ఈ విషయాన్ని లేట్ చేసినందుగా మరి అది ఇజ్రాయెల్నే అనొచ్చు. ఎందుకంటే వారు ముందు యాక్చువల్గా వారు శక్తివంతంగా తయారైతేనే తప్ప ఆ విషయాన్ని నోవాహత్వానికి ముందు తీసుకెళ్లే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఇజ్రాయెల్నే మనం అనాలి. అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వారు ఇజ్రాయెల్గా కట్టబడ్డ తిరిగి మరలా వెనక్కి వచ్చారో, ఆ హాలోకాస్ట్ జరిగిన తర్వాత కావచ్చు, ఏదైతే కావచ్చు, వారు తిరిగి వెనక్కి వచ్చారో, తిరిగి మరలా ఆ స్ట్రాంగ్ నేషన్ గా వారు మారారో, అప్పుడు మాత్రమే ఆ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఆ ముందు కూడా ప్రయత్నించారు కానీ రబ్బీలు, వారికి స్వాతంత్రం లేనప్పుడు ముందు ఉన్నప్పుడు కానీ ప్రయత్నించారు, కానీ ఆ విషయం ముందుకు వెళ్ళలేదు. చాలా కష్టతరమైంది. కానీ ఎప్పుడైతే వారు ముందుకు వచ్చారో, ఎప్పుడైతే వారు తిరిగి మరలా ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళి స్వాతంత్రం సంపాదించుకుని తిరిగి మరలా వాళ్ళు శక్తివంతమైన దేశంగా మారారో, ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు, ప్రమోట్ చేస్తున్నారు.
ఈ విధానంలో ప్రతి నోవాహిల్ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేయాలి. నోవాహిల్గా ఉన్న విషయాలు ఏంటంటే, ఎందుకంటే రబీ షెర్కీ గారు ఆయన యాక్చువల్గా అష్కెనజీ అయినప్పటికీ ఈవెన్ అష్కనజీ వారు కూడా చాలా మంది రబీ యూరి షెర్కీ గారికి చాలా ఎలా అంటే కామెంట్స్ చేశారు. అట్లా మన దగ్గరే ఇజ్రాయెల్లోనే హరిదిక్ కానీ హసిదిక్ కానీ సెక్యులర్ కానీ ఇలా బోల్డ్ రకాలని చూస్తున్నారు కదండి. వీళ్ళ మధ్యనే మన మధ్యనే చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దీన్ని అన్ని వదిలేసి ఇప్పుడు మరి కొత్తగా మీరు బెనోనోవా కానీ మళ్ళా ప్రపంచం అంతా పడుతుంటే అసలు ముందు మన మధ్య ఉన్న విషయాల్ని మనం ముందు సాల్వ్ చేసుకోవాలి కదా. మళ్ళీ మీరు కొత్తగా ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారని ఈవెన్ రబీ ఊరి షేర్కి గారికి కూడా ఆయన స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా కామెంట్స్ రావడం జరిగింది. అయితే అయినప్పటికీ రబీ ఊరి షేర్కి గారు చెప్పేది ఏంటంటే, విడుదల రెడెంప్షన్ అనే విషయం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ముందు ప్రపంచం అంతటికి నోవహత్వం అనేది వెళ్ళాలి అని చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఆ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చిన వారు మన రబీ యూరి షెర్కీ గారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే లేట్ అయ్యింది, మనమే లేట్ చేసాం. అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రాంగ్ నేషన్ గా మారాము, స్ట్రాంగ్ నేషన్ గా ముందుకు వచ్చాం కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన విషయం అనుకుంది. ఏదైతే మనం ప్రపంచం ముందు స్టార్టింగ్ లో 70 దేశాల ఈ ప్రపంచాన్ని విడదీశారో అలాంటి ప్రతి 70 దేశాలకు కూడా ఈ యొక్క విషయం అంటే ప్రపంచం అంతటికి కూడా ఈ నోహత్వం అనేది వెళ్ళాలి. వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే అది సంపూర్ణమైన విడుదలగా త్వరలో చెప్పండి విషయం. సంపూర్ణ విడుదల కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి నోహత్వం అనేది వెళ్ళాలి. అంటే ఇజ్రాయిల్ తిరిగి వచ్చి వారి మధ్య ఉన్న విషయాలు సరి చేసుకోవడమే కాదు, కానీ ప్రతి ఒక్కరికి నోహత్వం కూడా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే అది కంప్లీట్ విడుదల అనేది యూరి షెర్కీ గారు తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో నోవాయిల్గా మనం దాన్ని ఆ విషయాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రమోట్ చేస్తూ మనం కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. అప్పుడు మనము ఆ విషయాన్ని నుంచి బయటపడతాం, మనతో పాటు మిగతా వారందరూ కూడా బయటకు వస్తుంది, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ విషయం నుంచి బయటకు వస్తుంది. ఇది రబ్బీ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్. మీ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వచ్చింది భావిస్తున్నాను సార్. ఎస్ బెవకాశారావు, I think you may conclude now. It's 9:20. Yes, okay. תודה רבה ישראל גרוף on translation. תודה רבה everyone for joining, and שבוע טוב, and see you in the next class. תודה רבה. תודה רבה. It's a wonderful class. Every week it's getting more and more better. It is not only about the Torah study, it is about the intellectual study, all the society's issues and all those things. తודה రబా. అండ్ తొదరబా టు ద అందరికి వందనాలండి. జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు. ప్రశ్న అడిగిన వారికి ఈ యొక్క ఐడిని మిగతా వారికి కూడా పంపించండి. ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉందో ఈ యొక్క త్వరాన్ని నేర్చుకునే విషయంలో, వివిధ దృక్పథాలు నేర్చుకునే విషయంలో వారందరికీ కూడా ఐడి పంపించండి. తిరిగి మళ్ళీ వచ్చే వారం క్లాస్ కలుసుకుందాం. తొందరబారావు లేట్ రావచ్చు. మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మేడం మీరు క్లాస్ క్లోజ్ చేసేయండి మేడం, ఎండ్ చేసేయండి మేడం ఉంటే కానీ. ఓకే అండి, అందరు లీవ్ అయిపోవచ్చు క్లాస్.